Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. तो बच्चा लोग आज આપણે સેકન્ડ સ્ટાન્ડર્ડમાં ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટમાં કરવાના છે રીડિંગ. ચૂંકી આ અગાઉ આપણે રીડિંગ પર લેક્ચર અટેન્ડ કરી ચૂકેલ છે, રિમેમ્બર? તો ચલીએ. Before we start, I would like to request you all, please take your book and pencil. I hope you all have taken. બધાએ લઈ લીધી? तो चलिए शुरुआत करिए. हेडिंग दिए आजनी डेट, आजनी डेट लखिए, टॉपिक लखिए रीडिंग, हेडिंग दिए रीडिंग एंड पहला लखिए READING रीडिंग. I'll repeat READING reading. લખ્યું? Done. READING reading. A and D and writing. WRITING. I'll repeat READING reading. A and D and writing. WRITING writing. લખ્યું? reading and writing. डन बच्चा लोग? तो चलिए आज कया टॉपिक पर रीडिंग एंड राइटिंग करसू? ए लखिए फ्रूट. FRUITS फ्रूट्स. आई रिपीट FRUITS फ्रूट्स. डन. લખ્યું? फ्रूट्स में આપણે કયું फ्रूट्स લેવાના છીએ? તો ભાઈ एप्पल. विच फ्रूट? एन एप्पल. तो चलिए लखिए APPLE एप्पल. લખ્યું? APPLE एप्पल. આજે આપણે જે પર્ટિક્યુલર ફ્રૂટમાં એક ફ્રૂટ લેવાના છે જેના ઉપર આપણે આજે ચર્ચા કરશું એ ફ્રૂટ છે એપલ. તો આજે આપણો રીડિંગનો ટોપિક છે એપલ. તો લખીએ APPLE એપલ. તો ચલિए शुरुआत करिए. I am an apple. I am an apple. APPLE apple. I'll repeat. I am an apple. APPLE apple. લખ્યું? APPLE apple. I'll repeat. I am an apple. I am an
A-double-P-L-E, apple. A-double-P-L-E, apple. लखियो बच्चा लोग। I am an apple. I can be red or green. Sorry. I can be red or green. I C-A-N, can. B-E-B, लख्यू, red, R-E-D, red, O-R, or, G-R-E-E-N, green. Done. I can be red or green. I C-A-N, can. B-E-B, R-E-D, red, O-R, or, G-R-E-E-N, green. હું એપલ એટલે કે સફરજન છું. હું રેડ અને ગ્રીન કલર્સમાં હોઉં છું. I grow on trees. I G-R-O-W, grow. O-N, on. T-R-E-E-S, trees. લખ્યું. I G-R-O-W, grow. O-N, on. T-R-E-E-S, trees. લખ્યું. I grow on trees. એપલ ક્યાં ઉગે? ટ્રીઝ એટલે કે ઝાડ પર. એપલ ઉગે झाड़ पर. ओके, तो चलिए नेक्स्ट. I am hard fruit. I am a hard, H-A-R-D, hard. I'll repeat. I am a H-A-R-D, hard. લખ્યું. H-A-R-D, hard. I am a hard, F-R-U-I-T, fruit. F-R-U-I-T, fruit.
हार्ड एटले सखत। हूँ एक सखत टाइपનું फ्रूट छूं। जो भाई मैं तमने कह્યું હતું स्ट्रॉबेरी एपल ए बधा स्पॉन्जी स्पॉन्जी फ्रूट होय छे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। यस, पर एपल जे छे ए थोड़ू सखत एटले के थोड़ू कड़क फ्रूट होय छे। शुं होय छे? कड़क। तो चलिए लखिए I am a hard fruit. I have a call that you cannot eat. I have a call that you cannot eat. Sorry, you cannot eat. I'll repeat. I have have call C-O-R-E call લખ્યું बच्चा लोग? That you cannot eat. Done? લખાઈ ગયું? Done? आ फ्रूट में एक टाइपनी कोल होय छे जे आपणे खाई सकता नथी। आमां जे टाइपनुं एक होय छे सखतपणुं ए आपणे खाई सकता नथी। चलिए डन। લખાઈ ગયું? Done? I'll repeat. That you cannot eat. ये आपणे खाई सकता नहीं। तो चलिए शुरुआत करिए रीडिंग थी। फर्स्ट लाइन थी शुरुआत करिए। I am an apple. I am an apple. हूँ एप्पल छू। I can be red or green. I can be red or green. हूँ लाल अथवा ग्रीन कलर एटले के लीला कलर नो होઉં છું। I grows on tree. I grow on tree. લખ્યું? Done? I am a hard fruit. I-A-M, H-A-R-D, hard.
Fruit, fruit. I have a car that you cannot eat. I have a car that you cannot eat. चलिए लखाई गયું. तो હવે આપણે જોઈએ ક્વેશ્ચન આન્સર. હવે આપણે શું કરશું? ક્વેશ્ચન આન્સર્સ. તો ચलिए शुरू करिए. हेडिंग दिए. Answer the question. Answer the question. ANSWER. Answer. THE the. Question. QUESTION. લખ્યું. QUESTION. Question. Done. લખીએ. Question number 1. What fruit are we talking about? WHAT. What? FRUIT. Fruit. ARER. WEV. TALKING. Talking. Done. लखाएगी बच्चा लोग. What fruit are we talking about? What fruit are we talking about? तो चलिए अपने शाना विषय बात करता था. Yes, apple. तो चलिए लिखिए. We are talking about an apple. WEV ARER TALKING. Talking. ABOUT. About. An apple. ANN APPLE. Apple. We are talking about an apple. લખ્યું. We are talking about an apple. આપણે શાના વિશે વાત કરીએ? એપલ વિશે. ચલિए લખ્યું. Done. Next જોઈએ
What color can the fruit be? WHAT. What? COLOR. Color. CAN. Can. BEB. Sorry. THE. The. FRUIT. Fruit. BEB. What color can the fruit be? चलिए तो આપણે જ્યારે પેરેગ્રાફ રીડ કર્યો હતો ત્યારે એમાં કહ્યું હતું ને કે કયા કયા કલર હોય. યસ, તો લખીએ it can be red or RED red OR or green. It can be red or green. I'll repeat. IT it, CAN can, BEB RED red OR or GREEN green. લખ્યું it can be red or green. Done. Next question. Where does the fruit grow? WHERE where, DOES does, THE the, FRUIT fruit, GROW grow. I'll repeat. WHERE where, DOES does, THE the, FRUIT fruit, GROW grow. Question mark. Where does the fruit grow? Where does the fruit grow? तो चलिए याद करिए. When I was explaining paragraph, at that time I told you, જ્યારે મેં તમને પેરેગ્રાફ સમજાવતી હતી ત્યારે મેં કહ્યું હતું ફ્રૂટ્સ ક્યાં ગ્રો કરે? Yes, it grows on tree. લખીએ fruit grown on tree અથવા તો trees. લખીએ FRUIT fruit, GROW grow, ON on, TREES trees. લખાઈ ગયું? I'll repeat. FRUIT fruit, GROW grow, ON on, TREES trees. લખ્યું? Fruit grow on trees. Done. Fruit grow on trees. Finished.
Let's move on next question. Question number 4. What kind of fruit is it? What kind of fruit is it? I'll repeat. W-H-A-T, what? K-I-N-D, kind. O-F, F-R-U-I-T, fruit. I-S, I-T, it. What kind of fruit is it? तो याद करिए कई टाइप नु फ्रूट છે આ यस हार्ड तो लखिए इट इज अ हार्ड फ्रूट ईट IT ईट IS इज એટલે કે A HARD hard FRUIT fruit. It is a hard fruit. It is a hard fruit. લખ્યું hard એટલે સખત કડક. What does the fruit have? લખીએ last question. What does the fruit have? WHAT what? DOES does. THE the. FRUIT fruit. HAVE have. What does the fruit have? तो चलिए फ्रूट्स ने शू होय कोर लखिए फ्रूट हैव अ कोर दैट वी कैन नॉट ईट FRUIT fruit HAVE have a core 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 that 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 we cannot eat WEVCANNOT cannot eat EAT eat. Fruit have a core that we cannot eat. फ्रूट में एक कोर होय छे ए आपणे खाई सकता નથી. तो चलिए अहींया आपणे आ 5 क्वेश्चन आंसर फिनिश थाय छे रिलेटेड टू एप्पल. हवे आपणे कहेशुं थैंक यू एंड गुड बाय. तो बच्चा लोग थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ नाइस स्टूडेंट एंड गुड बाय एंड कीप लर्निंग. आपणे घरे पण आ रीडिंग नी प्रेक्टिस करता रहेवानुं छे. आजे आपणे जे एप्पल विषे लर्न कर्या छीए ए आपणे घरे रिवाइज करवानुं छे, वधुमां वधु रीड करवानुं छे ताकि आपणी रीडिंग मां इम्प्रूवमेंट थाय. ओके बच्चा लोग. सो प्लीज ट्राय टू इम्प्रूव योर इंग्लिश रीडिंग. आपणी इंग्लिश नी रीडिंग ने थोड़ीक इम्प्रूव करिए. ओके बच्चा लोग. तो चलिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय.